Ok. Được rồi anh Lâm. Thank you anh. Ok, so hello mọi người. Chào mừng mọi người đến với buổi mock interview lần thứ 6, mock coding interview lần thứ 6 của EngineerPro. Mình là Thiên Anh. Hôm nay mình sẽ là interviewer và giới thiệu mọi người đây là bạn Phan Anh sẽ là interviewer ngày hôm nay. Thì Ờ, yeah. Thì tại vì bạn Phan Anh có request là hôm nay sẽ mock interview bằng tiếng Anh, cho nên là từ bây giờ mình sẽ bắt đầu nói tiếng Anh với bạn ý. Okay, so hi, hello Phan Anh. Thanks for joining our mock interview today. My name is Thiên Anh. I'm currently working at Microsoft as a software engineer. Our coding interview today will consist of one or two algorithm problem. And because this is a coding interview, so you expect to be able to share the screen. Is that okay for you? Yeah, it's okay for me. Okay, thanks, Banang. So can you spend about 5 to 10 minutes to introduce a little bit about yourself? Okay, hello everyone. My name is Anh Phan, and I'm a software engineer at Creative Force. I have this around 4 to 5 years of experience, and I'm glad to be here. I think maybe I'm not ready for the real interview, but I think courageous is a very powerful characteristic, so I try to be it and apply for a mock interview here. Nice to meet you, Thiên. Okay, thanks, Banang. Yeah, so are you ready for our first question today? Yeah, I'm ready. Yeah, can you share the screen, please? Yeah, I have a question. Yes. Do you require me to use any preferable IDE or online IDE? Yeah, sorry about that. Yeah, any editable, any editor is accepted. But preferable you shouldn't use Copilot to support you. Yeah, so with your algorithms. Yeah, sure, but Yeah, and about the language, you can use any language that you feel comfortable with. yeah, okay. So I will use my IDE. Is it good for you? Which one? An IDE of JetBrains. Yes, it's okay. Yeah. Okay. Let me share my screen. Okay. I think I'm sharing my screen now. Can you see it? Yeah, I can stop. Yeah. 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 So the question today is you will be given an array of integer. It can be smaller or greater than 0. Oh, yeah, I'm sorry. Okay. Yeah, and there will be two integer x and y. Yeah. So you can do multiple operation. For each operation, you can choose an index I in the array, and the number. I mean, you have two integer x and y. X and Y. Oh, X Yes. and I. X and Y. Okay. Yeah. Yeah, and for each operation, you can choose one element in
in the array and decrease that element by x. And other elements will be decreased by by y. Y. By Y. Yeah. Yes. Yeah. All others. Yeah. Well, decrease. Decrease. Y. Yes. By y. And your target is to make all of these integers to be smaller or equal by 0. Make all integers equals or lower than 0. Yes. Yes. And you need to do as less operation as possible. And your output would be the number of operations that you need to do that. So it is a minimum operation. Yes. To make all integers equal or lower than 0. Yeah. Okay. Okay. I think I need to ask again about the question. So we have an array of integers like this, right? 1, 2, 3, 4, 5. All of it will be greater or smaller than 0, like this. Yeah, it can be anything. Anything. Yes. Is the element in the array unique? No. Okay. For X operation, so we will have like a number of right a p or some other variable operation, right? Yeah, you can have like 1, 2, or 3 operations to achieve the every element into smaller or equal to 0. Yeah, so I assume it is different than the X that you mentioned in the pair X and Y. No, sorry, the x and y will be constant. Yeah, it'll be constant, but the number of operation is different from that X and Y. Am I correct? Yes, So of course. yeah, you give me X and Y from the input, right? So yeah, and the number of p operation will be the output. yeah, okay. Okay, I think I have an example here. Maybe to have a dry run first to understand the problem. So currently we have an array, and then we have an input like 2 or 3, and for this, and we have the minimum operation to make it equals or lower than 0. Okay. So for this one, I think so first for the number 1 of the array, put it here. So the first element of the array is gonna be increased by x. Maybe I will increase this by No, it should be decreased. Like the element that you choose will be decreased by x, and other element also be decreased, but by y. Oh, so this is decrease, not increase that. Yes. Oh, okay. Okay, thank you. So let me have a dry run here on the example. So for the first element, 1 will be decreased by x, or 1 operation.
1 will be increased by 2, so it should be -1, and all other will be 2 minus 3 equals this one, -1, 3, 0. For -3 will be 1, 5 minus 3 will be 2, -1, -3 will be for negative, okay. And then the second operation, we will have if I choose 1 again, it should be so I can choose whatever element I want, right? Yes, you can like Okay. choose one element can be chosen multiple times, or you can switch to other one if you want. Yeah, so I choose 1 again, and then it be -3, -1, -3, -4, -3, -2, -1. This is -7. Yeah. And yeah, for if I choose 1, and then I choose 1 again, like this. Choose a 0, I mean 0 index. Yeah, for the 0 index. And then if I choose 1 index, I think second operation will be decrease -1 by 3, and this -1, -2 will be Why did you -3. why did you need the third operation? Why you have everything lower than 0 already? Yeah, I mean Right. yeah, if I think if I choose this second operation, we can prune this option out, right? You want me to eliminate the other option if we encounter 1. I think it's fine, but our target here is to try to get the minimum number of operations. So different way to achieve that doesn't matter, right? So if you already achieve our target to get everything lower than or equal to 0, so I think we got the final I achieve, the final answer here. Yeah, I achieve it, and I record the minimum is 2. So I will get out of that, and I choose another index. Yeah, I think that's the right way to do it. So I choose the first index like this, and so the first operation will be I see. Yeah, I get your idea. So if first time you choose the first index, you will get the answer is 2, and the next time you try another index, right? yeah, I will try to see all the all the possibility. all the possibility. So it's a natural way for me to explain to you my thought process. Yep. So I keep the one here. The second index is 2, -2 is 0, 1 -3 is -2. Yes, and so on. Yeah, I think I got your idea here. So you will try every possible way to do that, right? Yeah, but how about if in the case the best thing to do is the first time you choose the first index, the second time you choose the second index. So like at the line 15, there should be another case, right?
So there will be multiple like for loop together. Yeah. For this solution, I think I will choose from here, and then I will see. Yeah. This is like a brute force solution. So you're gonna try every possible case that's gonna happen until you reach everything to the target. Yeah. I think I got your idea. So what is the time complexity for this solution? Yeah. So I think when I choose maybe in this scenario we have we can have choose 0 index here. I mean choose first index here, and then I can go out and choose the second index like this. But in here I can maybe I haven't achieved the the criteria. You haven't achieved the goal. You have to go Yeah, deeper, so right? I go deeper like that. So I think Yeah. For the depth of this tree, it is I'll find the depth of the tree of the Yes. using tree. Let's go with the number k, right? The maximum depth is k. So the depth will be something, yeah, something very big. Let me tell you, it's gonna be k, and k will be equal to the max into the divide by y plus 1. So I have not asked you about the upper bound. So yeah. The upper bound, the number of integers gonna be like lower or equal to 100,000. You mean the length of the array? Yes. 100,000. 25. Yes. And the limit And for an element. for each element, it's gonna be 1 billion. 1 billion. Yes. Yeah, so the depth can reach 1 billion. I think so. In the worst case, Yes, in the worst case. it can reach 1 billion. Yeah. And for x x level of the tree, is there how many possible case for x level of the tree? For each level, I think it is so in one node it is It's n, right? It's the number of the element in the interval, right? for one node, I mean one node would be 100,000. Yes. So when I draw out the tree, it should be 100,000 and it will be multiplied 1 million times. Yeah. I think it's a reverse way. It should be 29 power 25. Sorry, what do you mean? So I think Like it's k for to the example, power of that n. Yeah. yes, that's correct. So I think the time complexity is for this solution is k to the power of n. Yeah. It's gonna be time limited process, right? Yeah, but it is one solution. Yeah, of course, we're gonna like have to improve this solution. Yeah. So let me think for a bit to improve the solution.
I think we can go for a kind of a greedy way, like we have x and y, and we will try to decrease the y. We try to decrease. Actually, we don't know for sure if x is smaller or greater than y. Yeah. Well, for this one, let's imagine if you can solve the problem by let's say 5 operation. So 6 operation will also always work, right? Like for example, yeah, correct, right? You have the answer that is 2. So you know for sure 3 or 4 operation will always solve the problem. But for one operation, you don't know yet. Yeah, it will be like So we let's have a say maximum. yeah. We have a maximum here, and if we have a maximum 5 here, and I will try to decrease it. So either x or y will be greater. It should take at least like in this solution it will be at least 5 minus 3 minus 3, right? To be, so it's 2 times to be smaller than 0. Yep. So that's the maximum. I think that's the maximum operation. Yeah. So like it's the maximum number of operation that you need to make everything to the goal. Yeah. So let me help you to modify the test case. Let replace the last -1 to 10. 10. Yeah. So Yeah. so the problem will be more obvious. Yeah. So 10 minus 3 minus 3 minus 3. So it could be 4 operation. So it's need to have a let's make x equals 24. yeah. So I will have like something like quickly way to see if x or y is greater, and then yeah, so x or y, I have the box of x or y, and then we'll see 3. Yeah, so this is like 4 max and y is 3, and 10 divided by 3 is around, I think it's like 4. Yeah, I meet the ceiling. Yeah. Before, so it should be before. Yeah, the maximum operation gonna be 4. So your target should be smaller or equal to 4, right? Could it be smaller? I am thinking of other test case to prove that my video solution wrong, because how about let's change x to from 2 to 4, x equal to 4 and y equal to 3. Let's make y equal to 2, then you're gonna see the difference. I mean this. Yeah. Because in the case that y is greater than x, you
just need to choose the smallest number in the array, and you always decrease that number, and the other number will be decreased by y, right? But if x is greater than y, the problem is different. Yeah. So it will be more clear like this, right? Yeah, it's up to you. Yeah. So if it is a 1, so I have to decrease. If I decrease 10 to 0, but this one will be takes 5. It will take 5. Yeah. So in this case, it will take 5. Minimum be 5. Oh, right. Yeah. So the 3D solution does not work. But so I think I can search on the answer because of the monotonic characteristic of the answer. If I have 5 is the answer, so 6 will be also the answer. But Yes. 4 is not the answer. No, 4 is the answer for this one. For this one? Yeah. You minus okay. 10 by 4 for 3 times, right? And then for the 4th time, you minus the number 5. So everything gonna be smaller. Yeah. Right? Correct. So but let's say that we don't know if 4 is the answer yet, but it can be. So let's have a second. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You already know 5 is the answer. So you know every number that greater than 5 is also the answer. So you don't have to care about that. You don't have to care about from 1 to 4. If any of them is the answer, right? So the next step is to check 4, check 3, and check 2. Let's draw a line of the answer. So you have 1, 2, 3, 4, 5. Yeah, so I have 1, 2, 3, 4, 5 as the answer. And 6, 7. 6 and 7. Yeah. So you already know 5 is the answer. So you don't have to care about 6 and 7. You don't have to care for the half left of the correct. sequence. Yes. Have you imagined? Can you connect it to something? Yeah. I see that. So for the check function. Yeah. You need to check that for a a certain number operation. You can make it to the goal or not. Yeah. So for the check function, I will do. I mean, this binary search. I see your point. So yeah. I would implement a check function, and it should be. I will check on with the number of the answer. I have the answer here, and then like this 5. So on this case, if it is 5, I will have maybe a greedy way to check it. So it's 5. I mean, you have the maximum is 4, right? I mean, 5 multiplied by 4 to have the maximum value we have to decrease. So it's 20, but let's say I think for this case we our problem here is to the check function, right? So let's make it simpler.
So for each operation, you decrease one element by x and decrease all other by y. So it's equal to decrease every element by x and decrease your chosen element by x minus y, right? You mean I choose a number, right? Yes. Let's say you choose the number, the last number, the number 10. So which means that you decrease every element in the array by 1. That's correct? Yeah, that's correct. Yeah, and then you decrease 10 by 4 minus 1, which is 3. I decrease 4, then Okay, so let's think this way. You have you already know the number of operations that you have in hand, and yeah. you have to use this efficiently. So for each element, you have to check that after let's say k operation, if you can make it to 0 or lower or not. In the best scenarios, you decrease by y multiplied by k, and is it smaller or equal to 0, then it's okay. But in the case that it's not, for example, you have the number of operation is 4, and you have the element is 5. You minus 5 by y 4 times, right? And it's become 1. So it haven't reached the target yet. So you have to use the number of operation to this element 1 time, which is you minus 5 by 1 3 times, and minus that number by 4 another time. Yeah, so what I understand is that I will choose the max number. This loop, right? This is the current is a. So at first I will decrease the max by the max and decrease the max of 4 and 1, which is 4. No, I don't think that you should use the max, because you have the certain number of the chance that you decrease that number by 4, right? For every operation, every element will be decreased by y. So it's okay, it's the unlimited use. But for decrease that number by x, you only have k operation to do that. So let me have you to demonstrate that. Okay. So firstly, you meet the you have 4 operations. So firstly, you meet the first 4 number 1, 2, 3, 4. You can make it into the target by just decrease it by y for the 4 times, right? Decrease by y 4 times. Multiply 4. Yes. Yeah. So you still have 4 x operation in hand. Yeah, so yeah, and but then you meet the number 5. You cannot make it to 0 or lower by decrease by 4 multiplied y. So you need to use 1 x operation to do that. So it should be 5 minus 1 multiplied by 3 multiple. Yeah, 5 minus 1. 5 minus
1 multiplied by 3 and then minus 4. And then minus 4, right? So there will be 3 x operation in hand because you use 1 expression in that index already. Yeah. Yes, and then you come to the next one, which is minus 1 already, so you don't have to do anything. You don't have to care about that because it's always reach the goal. Yeah, and with the final one, which is 10, you have 3 operations left, and you can make it to lower than 0. Wait, I think I did not understand the explanation on this function when you say 5 minus 1 and then multiply by 3. Yeah. So yeah, this is equal true, right? And yes. But you still have another time to impact to that element, right? That's it. And then I will have minus 2 here, but how can I switch from the 10 to the, so I still have to track the decrease on each on each operation. So like I mean, so if I use one operation, I will have I will choose, I mean, choose the max, right? At that time we have the max is 10. So from what I understand, your solution is that for the first operation it will decrease by 4 and this will decrease all of this by 1, but let's ignore this because it's it's over level. Yeah, so decreases the 5 to 4, and then that's the first operation. I use one operation, and then second operation is that we have 6, and 6 will be minus by 4, it will be 2, and 4 minus 1 will be 1. Yeah. So right now for the third operation, I will choose the 2 here. So after the third operation, it will be, oh, wait. No, for the second one, I think we wrong. Yeah, it's wrong. Yeah. So 3 here, and I will choose 3. I choose, so it's minus 1, and this one is 1. So the fourth operation will be minus 2. Yeah. Right? You choose the second one. Or whatever. One, yeah. Whatever. Yeah. And then this. Yeah. So I see. I understand. That's what I understand your explanation. Yeah. You can formulate it like this, but I did not get it. Sorry. Yeah. But I think you get it now, right? Yeah, I get it. So we will choose the max number at after each operation to decrease by mean of the decrease by max with x and y, right? Actually, you don't have to care about the max number. You have to you only need to go through from the beginning to the end of the array, and you check if with the certain number of operations you can make it to 0 or not. Yeah, you don't have to care about the max number because with for example, you if you have 4 operations in hand, you already know by doing math that you can decrease by x or y to 0 or not, right? So it doesn't matter. You can have multiple
multiple of max number. You can have 2, 10 here. So you cannot control that. Yeah, but yeah, for the what I understand for my explanation, it could be like the number of operation. It could be too much, right? Because I count by the number of operation on the loop. I loop by the number of Yes. operation, so it could be very big. Yeah, So but we, you're not gonna explain every operation, right? yeah, You can just do it by math, by just divide by x or y or something in just a one. yeah, but I so let me try again. So we have 10 here. So I will divide it by y, and the y will be 1. So or x divided by x is 4, and 5 divided by Let's try to divide by y for the first time, because whenever you choose any number, all number will be decreased by y first. Yeah, correct. Yeah, so let's divide it by y first, and then you're gonna optimize to see if you can make it in just 4 operations. So if you divide 10 by y, it's gonna be 10, right? It's bigger than 4. So you have to put the number x here for a leisure time. So let's say you only decrease the number 10 by y for only 3 times, and the other time is x, and it's gonna be 3. So it's still larger than 0. So you have to put another x into here. So it's gonna be 10 minus 2 minus 8. And it will be 0. You mean the number of time of the x? So 4 minus you mean this one take one operation, right? This one, the first y, the first time, it's one operation, and after that we will divide it by x. Is that what you mean? Yeah. No, I'm actually. So yeah, I will have 10. If I check, should be 10, and if I divide it by y is 10, but each time, you mean each time I replace the x? Yeah, right? Replace one y by one another x. So you use one operation here. Okay. So the point here is you only have 4 operations. So for each of the operation, you have to find which index that you're gonna choose.
right? Yeah. Yeah, so you have to find that for so then for each element you will need to see that if you don't choose that element, can it be lower or equal to 0 or not? If it cannot, you have to choose that element one or more times. So let's take 5 as an example first. So if you don't choose the element 5, it will never become lower or equal to 0, right? Because it's gonna take 5 operations to make it. Why we So only it's have 4. yeah, So larger you than have to 4. choose that one time, right? So we need to replace one time, right? Yes. So it's gonna be 3 times that is minus y, and 1 time is minus x, and then it will become smaller than it's gonna become minus 2. And it has to be like this, or you can put more x here, but at least 1x to make this smaller than 0. yeah, I know, but how do I formulate this? So we have 5 divided by y, and now we have 5 operation, so I have to reduce. So it should be y minus multiply by 3 and 1 multiply by x. Yeah. So 3 is 4 is 7. So Yeah. So 5 minus 7 is minus 4. Oh, sorry, minus 2. It's larger than 4. Oh, sorry. So minus. This is for operation anyway. Yeah, so this is achieved. Yeah. So you are okay with this one, and come to the next one and next one. So I have 3 3x operation left. operation. Yeah. 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 So it means that you have to choose the element 5 at least one time if you want to achieve this in 4 operation in total. Yeah, so I have 10 and 3 operation left, right? Yes. So obviously that you can make it, right? Yeah, let so yes. so you have 4 operations and 3 of them can be x, 1 of them can be y. So just do it simple. 10 minus 1 and minus 3 multiplied by 4. One. Yes. 3 minus x. Yes, right. So because you have 3 x operation left, and this is the last element in the array, and you can make it. I think it's not 9. It should be 12. 12. X equal to 4. X equal to 4. So Yeah. Sorry. yeah. So it is minus. Minus 3. Yeah. So you also okay with this one, and this is the end of the array, and the number of operations you have in hand is still larger or equal to 0. So you're okay with that, right? Yeah. Yeah. So this is a case that the check function return return true. But for the case that the check function return false, let's say that if we only have 3 operations.
if we have only 3 operations, you still have to use 1 operation in the element file, right? And when you Yeah. let's try with the 3 operation. So So fine. I'm pretty sure that for 3 operation it's gonna return false. So No, you cannot skip the number 4. Like because last time you have 4 operations, so you can skip the number 4, 1, 2, 3, and 4. But for this time you already have 3, so you have to start with the number 4 first. oh, all right, yeah. Yeah. So it's larger than 3 operation. Yes. So you have to use 1 operation in the number 4, right? Yeah. I will use. How do I know if there is 1 operation on number 4 or it is 2 operation? So initially all 3 operations gonna be y, but if in that case 4 will become 1 and it will not match your goal, so you have to use 1 operation of x into this element. Yeah, so I mean the number of x operation will be let's say we have the let's say we have we have this time initially we have 3. Yeah. No, sorry. Initially we only have 3, but we're gonna use 1 into here. So after this element, it's gonna be 2. Yes. So I mean, I am going to think about a formula to calculate the number of x operation on 4. So we have 4 here, and it should be 4 is greater than 3. So yeah, I get the idea. It's if you want to calculate it in just O1, right? yeah, I'm not thinking of a formula to calculate it. Yeah. So sorry, Fanang. I think we are gonna running out of time. So please allow me to explain this in Vietnamese, so you're gonna get it better. Yeah, before we can end this mock interview. So let's use Vietnamese. Thì cái trường hợp này á, cái ban đầu thì mình có nói là mình sẽ có một cái biến, nó sẽ gọi là cái diff giữa x và y, và với mỗi trường hợp mình cứ assume là mình sẽ với mỗi một cái element á, mình sẽ assume là mình sẽ trừ cái element đó đi y k lần, và sau đó là mỗi một lần mình chọn cái element đó mình sẽ trừ đi một cái diff xy nữa. Bây giờ giả sử trong trường hợp này nhé, để dễ hình dung thì trong trường hợp này cái diff xy sẽ bằng x trừ y, đúng không? Đúng rồi. Diff xy bằng x trừ y nó sẽ là bằng 3. Đúng. Đúng không? Thì giả sử như mình có cái số 4 y bằng 1, ban đầu là mình chỉ có 3 operation thôi. Ban đầu mình sẽ trừ cái số 4 đấy đi 3 nhân y, thì nó là 4 trừ 3 là còn 1, đúng không? 4 trừ 3. Đúng không? Thì nó sẽ là bằng 1. Và bây giờ mình muốn mang cái phần 1 còn thừa đấy về nhỏ hơn hoặc bằng 0, thì mình sẽ phải chọn cái số 4 này bao nhiêu lần đấy, và mình muốn tính là số lần đấy, đúng không? Thì với mỗi một lần bạn chọn thì bạn sẽ phải trừ đi cái diff xy thêm một lần nữa, right? Thì với mỗi một lần bạn chọn cái số đấy nó sẽ giảm đi một phần là diff xy. Tại vì bạn biết tại sao? Giả sử nhá, không biết giải thích thế nào, nó kiểu toán ấy.
Được, ok ok. Đây nhá, giả sử bây giờ bạn đã trừ đi 3 lần y rồi, nhưng mà bạn muốn thay một cái y bằng x thì bây giờ bạn thử thay đi. Nó sẽ bằng 4 trừ đi 3 nhân y. 2 nhân Không, 4 y. trừ đi 3 nhân y. Không, bạn bạn cứ ghi là 4 trừ 3 nhân y đi. Nghĩa là ban đầu mình có cái từng này đúng không? Bây giờ mình muốn thay một cái Ờ, y bằng tức một là cái nó x sẽ thì trừ mình y sẽ phải, nhân 1. đúng rồi. Nghĩa là mình Tức là cộng một cái y và mình trừ đi một cái x, đúng không? Mình cộng một cái y và đúng mình trừ đi một cái x, và cái giá trị đấy là cái diff y. Đó, đúng thế cho nên là cái đó nó rất tính toán rất là dễ, tại vì bạn thay số 1 bằng bằng p đi, tại vì p là số lần mình thay thế x bằng y, thì từ cái công thức này mình có thể dễ dàng mình tính ra t, đúng không? Tại mình đã có diff x y rồi, mình có x rồi, có y rồi, thì mình có thể tính ra t bằng cách lấy cái số 1 ban đầu ấy chia cho cái diff x y, thì 1 chia 3 là bằng 1/3 ấy, thì mình lấy cái ceiling thì chính là 1, thì ra đáp án là mình chỉ cần thay một lần. Thì cái đoạn này nó hơi tricky một tí vì nó là toán, nhưng mà nếu mà mình viết công thức ra là mình sẽ nhìn thấy ngay. Ban đầu là 4 chia đi 3 lần y, khi mà bạn muốn thay y bằng một cái x thì bạn cộng một cái y vào cho đó và bạn trừ một cái x đi, đúng không? Và bạn sẽ làm như thế t lần cho đến khi mà nó nhỏ hơn hoặc bằng 0, và cái x trừ y kia chính là cái diff x y mình tính toán ban đầu đấy. đúng rồi, tức là cái nó sẽ đang có một cái bất đẳng thức như thế này, và Đúng rồi. tớ có a ở đây, có 1 ở đây. Yeah. Thì cậu có thể Ok, hoàn toàn tính được t, đúng không? Và cái t thì mình sẽ phải lấy ceiling lên. đúng là ceiling lên, nhưng mà khi mà chuyển vế thì sẽ là Thực ra thì không phức tạp chuyển vế đâu. Cuối cùng thì nó sẽ là lấy cái 4 trừ đi 3 nhân y này, sau đó bằng 1, đúng không? Và cái phần 1 đấy là cái phần mà bạn muốn làm nó thành thành dễ nhỏ hơn bằng 0, đấy là cái phần còn lại. Thì bạn lấy 1 chia cho 3. t bằng 1. Ừ đúng rồi. Đây, thì đấy, 1 chia 3. T lớn hơn 1/3. Tớ lớn hơn. Ừ. Actually, ở cái đoạn này thì mình hơi ngáo ngáo tí, nhưng mà đại khái siêu là siêu cộng 1 chia siêu 3 siêu của 1/3 đúng không? thì nó sẽ ra như thế. Mình có thể thử các một số số khác lớn hơn, ví dụ như số 10 Bằng chẳng hạn. 1. Đúng Yeah, đúng ví dụ đúng. số 10 thì mình cần nhiều operation hơn, bạn có thể thử và bạn sẽ thấy nó sẽ Đúng rồi. ra hay. Đấy, nghĩa là nếu mà mình viết nó ra cái công thức thì mình sẽ hiểu nó rất nhanh, và nó có Ừ, thể tính ừ, trong ô một. Thì khi mà mình tính được cái thì mình có hàm check, sau đó mình có ờ, cái theory là có thể sử dụng research để mình tìm ra cái midpoint, tìm ra cái minimum đấy, thì từ đấy là có thể tính ra cái return value, đúng không? đúng. Tớ hiểu. Yeah. Nói tiếng Việt rất dễ hiểu nhưng mà tiếng Anh khó. Sorry, tiếng Anh của mình cũng hơi lỏ. Thì Ok, ok. thực ra thì bài này nó là một bài hard trên Thuật code, và nó hard là tại vì nó có cái phần toán này khá là khó để nhìn ra được cái việc mà nó là một cái research thì nó đơn giản, nhưng mà để nhìn ra được cái toán này thì phải có một cái assumption đúng là ngay từ đầu mình phải trừ tất cả đi y, sau đó mới trừ thêm diff x y, thì từ đấy mình mới mới hiểu ra được cái formula của nó. Đúng, tại vì sau cái hint đầu tiên của cậu thì hint thứ hai tớ cũng không Ghét đúng không? không hiểu. Không hiểu. Tại vì tớ nghĩ là do trong đầu của cậu đang có cái suy nghĩ là mình có thể xử lý được bằng cách đi, thế nên là cậu sẽ không nghĩ được đến những cái trường hợp khác, và tớ cũng không thể chỉ ra thẳng luôn là mình sẽ dùng một cái công thức toán học ở đây được, tại vì một là nó khó giải thích, hai là nếu mà chỉ ra như thế thì nó là chỉ là solution luôn. thì Đúng rồi. thì tớ cố gắng là tớ follow, nghĩa là mình thay vì làm công thức toán học thì mình sẽ làm từng step, là mình trừ đi cái này và cộng thêm cái kia, mình thay thế dần dần ấy. Nhưng mà ok, tại vì cái thời lượng có hạn nên là mình cũng hơi khó để mất thời gian để mình nghĩ ra được cái công thức. Ok, Nhưng mà nói chung là bài này rất là hay. Tớ biết bài này cũng khó, bài này cũng khá là mới luôn. Tớ đọc qua bài này tớ thấy hay, muốn mang lên đây để mọi người thử thưởng thức. ok. Ok, thì bài này cái Dạ, code dạ, rất nhanh, code chắc tầm 15 dòng. dạ. Tớ
tớ nhìn bây giờ hiểu solution thì code nó không phải là. Yes, nó không phải là khó, phần code nó Yeah. sẽ khó phần mình tính ra được cái công thức đúng không? Yeah. Yeah. Anyway thì nói chung là qua cái buổi mock interview hôm nay thì có một số feedback dành cho cậu. Thì trước hết là cái cách sau khi mà mình nghe cái câu hỏi thì cậu có làm được một số cái step rất là essential và ờ, hiệu quả, đấy là hỏi về cái limitation này, xong rồi đưa ra một số cái example để dry run. Tuy nhiên là có một cái là khi mà trước khi dry run ấy thì mình nên có một cái solution trước, mình nói sơ qua cái solution trước thì mình hẵng dry run, nếu không thì sẽ rất là khó cho interviewer để follow up, tại vì người ta sẽ không biết là suy nghĩ theo hướng nào, hoặc là đấy mới chỉ là cái random thought của cậu thôi về cái solution thôi. Đấy nên là kiểu ví dụ như khi mà nói brute force thì cậu nói sơ là brute force thì cậu sẽ đi với tất cả element và thử tất cả các trường hợp đấy, thì đến lúc đấy thì dry run nó sẽ hiệu quả hơn. Um, Còn sau đấy thì cái solution thứ hai thì khá là ok. Um, nó khá là khó, nhưng mà thường với những bài khó như này, nếu mà công ty không quá cạnh tranh, cậu đưa ra được cái việc mà nó có tính chất binary search thì đã được qualify rồi, at least là có thể là công ty tớ. Ờ, Còn một cái nữa là với cái việc kiểu introduction thì mình có thể nói những cái thứ nó thú vị hơn. Nhưng mà anyway, tại vì nó là mock interview này, thường thì tớ sẽ không hỏi thêm, nhưng mà cũng remind với mọi người là cái đoạn mở đầu nó khá là quan trọng, vì nó sẽ gây ấn tượng với interviewer về tính cách cũng như là cái skill set của bản thân, nên là nên nói những cái thứ liên quan đến định hướng của bản thân, rồi những cái mong muốn của bản thân, hoặc là công việc hiện tại nó như thế nào, có gì đặc biệt so với các ứng khác ấy, thì cái đấy cũng quan trọng. Ok, Ờ. cậu có câu hỏi hay feedback gì cho bọn mình không? Ờ, tớ cũng không biết đây là bài hát đâu, tớ nghĩ bài này medium. Thế á? Thế Ừ. Nhưng ờ, mà sau đấy đó là thì mày. đến cái lúc mà đến cái lúc viết hàm trách thì đúng là mình nghĩ mãi không ra cách nào để tính cái t. Đúng rồi, phải tính cái t, mà thực ra thì tại vì bắt đầu có vẻ như ban đầu cậu cũng không nghĩ là mình phải tính cái t đúng không? Ừ, tớ chỉ đơn giản là lúc đấy nghĩ là ở trong hàm trách thì ờ, mình sẽ tính được, bởi vì mình có thêm một một biến nữa cho sẵn. Ừ, đúng rồi, vì là nhưng mà theo cảm giác là mình có thể tính được cái đó. Có cái là mình muốn optimize nó để tính trong vòng O1, tại vì với cái giới hạn mà n bằng 1/5 này thì expect nó sẽ nên nó phức tạp, nó sẽ vào khoảng kiểu n n log n. Đúng rồi, Ừ. thì nên rõ nên ràng là là nên rõ mình ràng đang là không bị. tính trong O1. Nếu như mà mình tính trên tất cả k thì nó sẽ là quá 11 năm, nha. Tớ cũng đang tính cái đấy nhưng mà Ừ. Ok. Chắc do tiếng Anh của Thiên Anh hơi lỏ. không biết, tại tớ cũng kém tiếng Anh. Tạch mấy interview cũng nhờ được feedback là tiếng Anh hơi đuối. Thực ra thì tớ chưa bị feedback communication, nhưng mà tớ cũng biết là tiếng Anh tớ hơi lỏi, nhưng mà kiểu mình cố gắng mình trở nên là outspoken hơn một chút, kiểu nói nhiều ấy thì lỏ lỏ thì các sếp vẫn ok. Anyway, Yeah. ok. Mình cũng hơi lố thời gian một chút rồi, cho nên là cảm ơn Phan Anh đã tham gia buổi mock interview ngày hôm nay. Okay, Rồi thank là you gặp cậu. bạn. Bye cậu, thank you. Okay, Bye mọi người. okay, thank you everyone.